9월 15일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The U.S. has stated that it would closely cooperate with South Korea to secure nuclear deterrence against North Korea, following a recent law enactment that allows the regime to carry out preemptive nuclear attacks. 최근 북한이 핵 선제 공격을 가능하도록 한 법령을 채택하자 미국은 대북 핵 억제력 확보를 위해 한국과 긴밀히 협력하겠다는 입장을 밝혔습니다. Europe's largest economy, Germany, is reportedly working on a new trade policy to reduce dependence on China, as the economy minister says the country will not allow itself to be blackmailed. 유럽 최대 경제국인 독일이 중국 의존도를 낮추는 방향으로 새로운 무역 정책을 추진 중인 것으로 알려졌습니다. 이를 두고 경제부 장관은 독일이 앞으로 갈취당하는 일이 없을 것이라고 표현했습니다. The Korean won tumbled below the 1,390 won mark against the greenback on Wednesday for the first time in over 13 years, as higher than expected U.S. inflation data stoked worries over more aggressive monetary tightening by the Fed. 예상보다 높은 미국의 인플레이션 지표가 연준의 공격적 긴축에 대한 우려를 불러일으키면서 어제 원달러 환율이 13년 만에 처음으로 1,390원을 돌파했습니다. William Ruto has been sworn in as the new president of Kenya, East Africa's most stable democracy, following his narrow election win last month. 동아프리카에서 가장 안정적인 민주주의 국가인 케냐에서 지난달 대선 당시 근소한 차이로 승리한 윌리엄 루토가 새 대통령으로 취임했습니다. A 77-year-old Australian man has died after being attacked by a kangaroo in what is believed to be the country's first fatal attack by the marsupial in over 80 years. 77세의 호주 남성이 캥거루의 공격을 받고 사망하는 일이 발생했습니다. 호주에서 캥거루로 인한 사망 사고는 이번이 80여 년 만에 처음이라고 외신은 전했습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴봤던 표현 복습해 보겠습니다. In headline number 1, there was this expression, the regime, or the North Korean regime. And regime is a government. Yeah, it's a government, but authoritarian it's like it's reserved usually to talk about authoritarian governments, undemocratic governments. They'll call it the regime in that country. I see. 자, 여기서는 이제 북한 얘기를 하는 거였습니다. 원래 이제 정권이라는 사전적인 의미가 있죠. 자, 그 다음에 두 번째 헤드라인에서는요. The economy minister in Germany said that they will not allow themselves to be blackmailed. 이런 By China. By China. Yes, by China. 네. So blackmail is when somebody forces you to do something that you don't want to do. A lot of times it involves paying money because they have some information on you, about you. They have something that you don't want to be made public. So, well, if you don't pay us, we're going to do this. 네. 그래서 독일 측에서 이제 더 이상 중국으로부터 뭐 협박 또는 뭐 갈취 당하는 일 없을 거다 이런 얘기를 했는데요. 그 배경을 살펴보니까 중국에 대한 좀 불리한 보도를 한다든지 인권 유린 문제를 꺼낸다든지 그렇게 하면은 이제 중국 측에서 사업적인 어떤 그 손실을 입게 하는 그런 일이 있었던 모양이에요. 그래서 사실 굉장히 중요한 무역 파트너이기 때문에 완전히 외면을 할 수는 없겠지만 이제 앞으로 그렇게 갈취하는 일은 없을 것이다 라는 얘기를 하고 어떻게 보면 중국에 대한 의존도를 이제 줄이겠다 이런 얘기도 했었죠. 자, in headline number 3, we saw the Fed. The Fed. The Fed. The U.S. Federal Reserve, which just means the central bank of the United States. 네, 그래서 바로 연준
미국의 중앙은행입니다. 연방준비제도 이렇게 줄여서 말하고요. 한국은행은 영어로 The Bank of Korea인데 줄여서 BOK라고 많이 하고 in England, the Bank of England, you know, you have that there. So all these different terms refer to the central bank The central of the bank, country. right. 자, 그 다음에는요. headline number 4에서 그 루토 대통령에 대한 얘기였죠. 케냐의 루토 대통령이 narrow election win이 있었다. That means it was narrow. It was very, very close. And when we looked at it, it was like 50.5 to 48.8. So it was very, very close. 네, Razor narrow가 thin margin. Sometimes you'll see. razor thin margin이라는 표현도 재밌네요. 마치 칼날처럼 아주 근소한 차이로 승리를 한 케냐의 새 대통령 얘기였습니다. 자, 그리고 마지막으로 5번째 헤드라인에서는요, 캥거루로 인해서 사망한 호주의 70대 남성 소식이었는데, 이 캥거루라는 다른 표현, marsupial이라고 말할 수 있어요. So a marsupial is any animal with a pouch, really. Right. That type of animal Yeah. that carry their baby in the pouch. Kangaroos, wallabies, possums, kangaroos. But in this case, it's the kangaroo They're that talking killed the about man. kangaroo, right. Exactly. Yeah. marsupial이라는 단어까지 살펴봤습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다.